dukansu za su yi inheriting din wannan variable na n. So bayan nan za ka saka shi a for loop ɗinka for x in range 1, n plus 1. sannan a cikin wannan loop din ma still za ka sake declaring din wani loop for y in range 1 in bracket n times 2 plus 1. so wannan shine abin da yake faruwa a nan shine in y, wannan value din na y ya kasance wannan n din, ko kuma y ya kasance py, so a wannan wurin daidai wurin zai yi printing din star. so sannan kuma zai saka me yake da suna continuation na end of the line, ma'ana duka zai printing din su ne a line ɗaya. idan kuma ya kasance ba haka ba zai printing din space. so nan px minus 1 din nan decrementing ne, wanda yake duk loop zai rinka subtracting din ɗaya daga ciki, wannan kuma duk loop zai rinka adding din ɗaya daga ciki, wannan kuma print a new line. yanzu idan muka yi running din shi za ku ga ya fitar mana da a kawai. so anan na yi mistake sai na gyara shi, wani mu gani ne mistake din mu. so kun ga anan idan muka yi running din shi ba mu ga output din da zai kasance. so enter a size of number, bari mu ce example ko mu ce h. so kun ga ya mun printing iya wannan size din. bari mu kara running din shi, idan muka yi running din shi yanzu bari mu saka kamar 16. kun gani iya size din da kasa iya yawan printing din da zai maka. bari mu yanzu mu gani, bari mu ce 6. okay, to kun gani ya mun printing din ina iya wannan size din. so wannan shine. so sai kuma question na gaba. menene question na gaba? question na gaba aka ce write a program that asks the user for a number of seconds and print out how many minutes and seconds that is. for instance, user ya saka 200 seconds, inda output ɗin ya kasance 2 minutes and 20 seconds. so kun ga ana an ba mu hint, aka ce ai amfani da wannan double slash operator ɗin nan da kuma modulo domin samun seconds. so wannan kun san shine division ɗin da in kai dividing ɗin shi zai mayar maka da integer ba float ba. so shi kuma wannan shi yake mayar maka da remainder. so abu na farko dai da za ka yi shine za ka karbi number of seconds ɗinka daga user, inda na zo na ce seconds is equal to input enter seconds in numbers. so yanzu bari mu yi amfani da bullet syntax na yi musun wani abu. yawwa, so bari mu yi amfani da wannan 200 seconds ɗin, magani zai bani abinda aka bukata. enter seconds and numbers, yasa 200. so kun ga ya ba mu 3 minutes 20 seconds. da bari mu gani yanzu idan muka saka 560 seconds zai kama 9 minutes 20 seconds kenan. idan muka saka 50 seconds bari mu gani zai kama nawa. okay, 0 minutes sai 50 seconds. so a takaice dai wannan program din yana magana akan conversion na seconds zuwa minutes da kuma seconds din shi karan kanshi. so abin da ya bukata shine zaka ware variable inda zaka saka number din seconds din da kake so converting zuwa minutes. misali kila a ce an baka 1000 seconds. so an baka 1000 seconds da kai ka ga baka san menene 1000 seconds ba. so zaka iya converting din shi zuwa minutes sai ka ga menene 1000 seconds ɗin idan an yi converting din shi zuwa minutes. so misali kila mu ce 1000 da zai kama 16 minutes 40 seconds kenan, su suka kama 1000 seconds cicicip. so abu na farko da muka yi shine mun yi dividing din wannan seconds din by 60 kun san an ce 60 seconds make 1 minute ko 60 minutes make 1 hour. so 60 seconds su suka yi making 1 minute. so idan muka ɗauki 60 seconds ɗin da muka yi dividing din shi da wannan 1000 seconds ɗin za mu samu minutes ɗin mu. so sannan kuma idan muka yi dividing da wannan 60 seconds din zai ba mu remainder na abin da ya rage. so idan muka yi dividing din shi zai ba mu number of minutes din nan. so amma wannan kun san yana mayar da remainder ne. so anan ne muka samu remainder din mu na seconds, sai muka zo muka sa cikin wannan print format din. zaka saka f din ka sannan ka yi
ka saka wannan parenthesis din, curly bracket din, sai ka saka variables ɗinka a ciki kamar dai yadda ake a javascript ga wanda suka san javascript. So wannan program, wannan question din ma ba wani bayani da shi ba, so gashi nan kawai dai logic ne yake bukata. So kowa da irin nashi logic, kai ma zaka iya printing din naka, zaka iya amfani da naka logic din daban, ka kasance ka samu naka output din daban ba irin na ba, kuma ya kasance naka din ya ma tana sauki. So wannan shine. Sai question 10 aka ce generate a random number between 1 and 10 and ask the user to guess the number and print a message based on whether they get it right or wrong. So abu na farko da zaka yi shine an ce ka saka number, kawai kai zaka saka number ne, sai ka Python zai duba maka ya gani shin ka cafka daidai ko bai cafka ko baka cafka ba. So idan aka ce generate a random number, wannan shine random number. So zaka yi important din random module, sannan sai ka yi amfani da rand in function, sai ka saka iya limit na numbers din da kake so ya maka choosing randomly, sai ya saka shi a variable na number. So kai kuma a nan sai ka zo ka saka input wanda yake user zai iya saka input din shi daga waje. Idan ya saka sai ka zo ka yi checking ka gani shin daidai ne da wannan number din da Python ya yi picking randomly. Idan sun zo iri daya, su kaga ka ci tafiye kenan, ka yi guessing din shi daidai, to Python zai maka printing din correct. Idan kuma wrong ne, shi ma still Python zai maka printing din wrong. So bari mu gani yanzu idan muka yi running din wannan, aka ce guess a number, so bari mu gani idan ya ce 5, sun gani wrong, saboda ban yi guessing din shi daidai ba. Bari mu ƙara yin guessing mu gani, idan na yi so 3 bai ba zan bar shi kawai, to shi ma wrong, so shi ma ban ci ba. Bari mu gani, na ƙara yin wani 4, so kun gani shi ma dai ban ci ba. So yanzu bari mu gani ko za mu iya ganin satar amsa. Bari mu ce number is equal to number. So yanzu enter a number. Yanzu na ce misali 6, wannan variable din ba ana ya kamata ya kasance ba. Muke da zaran Python ya yi picking din nashi number, sai mu gani, sai mu ga abin da ya picking, sai mu yi printing din shi, mu ma mu gani daga Python ya yi picking din 6. Yanzu idan na sa 6 zai ce mun correct, a gani correct. So idan kuma na yi printing din wani number daban, misali ya picking 6, yanzu idan na yi picking din 3 kun gani wrong. So Python is very smart like that. So kaga anan zaka iya hada ma guessing game ɗinka idan ka samu isasshen basic fundamental knowledge na Python. Zaka iya hada simple game wanda yara za su yi amfani da shi. So wannan shine game da wannan. So sai question na gaba, na rashi ne saboda ba na son bidiyon mai tsawo sosai. So wannan shine. Sai question na 11 aka ce write a multiplication game for kids. Yawa, so kun ga wani game ma mai simple program mai daɗi. So aka ce the program should give the player 10 randomly generated multiplication questions to do. After each, the program should tell whether they got it right or wrong and what the correct answer is. So wannan shi ma program ne mai sauki ba mai waya ba. So abu na farko da zaka yi shine zaka yi generation din follow. Aka ce generate a number, multiplication game program. Aka ce the program should give the player 10 randomly generated multiplication questions. So anan zaka yi printing, zaka yi amfani da loop ne, zaka yi looping din 10 random numbers. So amma kafin loop din ya kare, a cikin loop din zaka saka questions din da kake so kai. So abu na farko da nayi anan shine nayi importing random wanda zai mun picking in random numbers. Sai na zo nayi picking in random numbers da na saka shi a variable a and b. So variable a zai dauki nashi random number, zai dauki nashi random number. A nan kai tsaye Python zai yi multiplying din shi, sai ya ga menene amsa din. So shi kuma user zai saka mishi wannan a times b din, sai ya ce to ya faɗi amsan a times b din, ma'ana value din da yake cikin a da kuma value din da yake cikin b. So idan amsa ya kasance daidai, zai maka printing din you get it right. Idan kuma amsa ya kasance ba daidai ba, zai gaya maka you get it wrong and the correct answer is, sai ya maka printing din correct answer din kamar yadda aka umarta a yi a cikin program din nan. Yanzu bari mu yi running din shi mu ga. Aka ce su kun gani a nan kai tsaye ma Python din ya fara running in program in 10 times 1. Yanzu 10 times 1 zai kama ne 10 ne, bari mu ce 9. So kun ga aka ce you got it wrong, the correct answer is 10. So yanzu 7 times 4 is equal to 28. So kun ga you got it right. So kun ga 6 times 7 bari mu ce 40 ko mu ce 42, and then ake 5 times you got it wrong, the answer is 42. So kun ga mun ƙara ɗaya a bisa.
So wannan shine game da wannan program ɗin. So kun ga wannan kuma zai ta running har sai ya yi printing in 10 questions. So idan muka ga dama za mu iya ƙara da creating ɗin shi ya kasance da sai mu ce misali za mu iya ƙara mashi wani function mu ce question I ko yawa question I, what is ko kuma bari dai mu ce wannan mu ce question I, sai mu saka arrow sai mu ce yawa. So kun ga anan question 0 question 0 2 times 3 is equal to 6. An gaya muku dalilin da yasa wannan question zama 0. So 2 times 3 is equal to 6, kun gani correct. So sai aka shigo question 1, 1 times 5 is equal to 5, shi ma correct. So question 2 shi ma kun gani. So mun ce 2 times 3 actually get along the correct answer is 6. So wannan shine dalilin da yasa ya samu mana 0